El quince de octubre de 1876, una helada temprana a Raso, Nebraska. Seis grañas perder en su cosecha de la noche a la mañana. Solo el rancho de Edward Callahan resistió, con el granero repleto de conservas. La razón, Margaret, una mujer de talla grande que el contrató per envasar los excedentes casi por lástima. Pero ella sabía, desde el principio, que ese invierno no perdonaría. Discover como sus frascos salvaron el rancho. Suscribe. Edward Callahan tenía un problema. Demasiada cosecha y ningún plan para almacenarla. Hasta que apareció Margaret una mujer que nadie conocía, con manos fuertes y una certeza que desconcertaba. Edward la contrató sin imaginar que esos frascos serían la única barrera entre su rancho y la ruina total, pero Margaret ya lo sabía. Esta historia desafía lo que crees sobre el precio de subestimar a la persona equivocada. El verano de 1876 fue el más generoso que Nebraska había visto en una década. Lluvias puntuales, sol constante y una tierra que parecía decidida a compensar años de sequía. Edward Callahan, dueño del rancho más grande al este de Drywater Creek, recogió una cosecha tan abundante que los silos no daban abasto. Tenía maíz, calabazas, frutas de huso y más hortalizas de las que dos personas podrían consumir en un año. Pero Edward no estaba preparado para el exceso. Nadie en el condado lo estaba. La tradición ranchera dictaba vender pronto, almacenar lo justo y confiar en que el invierno llegaría en su momento. La conservación en frascos era un trabajo de mujeres, lento, invisible, y todos lo consideraban una pérdida de tiempo cuando había ganado que atender y cercas que reparar. Así que la cosecha excedente se amontón, en el granero sin destino claro, y Edward se dijo que ya encontraría comprador antes de que se echara a perder. Margaret ligó al Rancho Callahan un martes por la mañana, 3 días después de que Edward clavara un aviso en la tienda del pueblo ofreciendo trabajo temporal. Ella venía de Minnesota, donde los inviernos mataban más rápido que cualquier sequía. Había aprendido a envasar antes que leer. Su madre le enseñó que cada frasco selado era un día extra de vida, y que las heladas no avasan, simplemente ligan, sin piedad. Margaret tenía 28 años, manos fuertes y una expresión tranquila que muchos confundían con resignación. No trae referencias, solo una carta arrugada de su abuela con las cifras que una familia necesita para sobrevivir 6 meses de nieve. Calorías por persona, rations diarias, margen de seguridad para imprevistos. Esas cifras estaban grabadas en su memoria como un mapa. Cuando se presentó en el patio del rancho, Edward la miró con el escepticismo de quien vi a una mujer de talla grande pidiendo trabajo físico intenso, pero necesitaba manos para envasar, y ella era la única que se había ofrecido. La contrató por un salario modesto y le señaló el granero. Tendrías 18 días, le dijo. Nadie va a vigilar. Margaret asintió y entró en el granero sin añadir nada más. Lo que ocurrió dentro de ese granero durante las siguientes 2 semanas y media fue una obra maestra de precisión silenciosa. Margaret trabajaba 14 horas al día, encendiendo el fogón antes del amanecer, lavando, cortando, escaldando y salando con una cadencia que parecía automática pero era puro cálculo. Ella no improvisaba, seguía sus números. 2 personas en el rancho. 5 meses de aislamiento si la nieve bloqueaba los caminos. 2,000 calorías diarias por adulto para mantener la fuerza de trabajo. Sumaba, multiplicaba y añadía un 20% extra por si acaso. Cada tanda de frascos correspondía a una semana concreta del futuro. Los peones se reían al pasar. Perry, el más joven, le preguntó para quién envasaba tanto si el invierno estaba lejos. Margaret respondió sin levantar la vista, para cuando el invierno ya no esté lejos. Edward apenas entraba al granero. Confiaba en que el trabajo se hacía, pero no lo consideraba urgente.
Las prioridades del rancho eran otras, repara los tecos, asegurar el hino, mover el ganado a los pastos bajos. El envasado era unitaria de fondo, una precaución innecesaria para un hombre que siempre había vivido con lo justo. Pero mientras los hombres del rancho se ocupaban de lo inmediato, Margaret se ocupaba de lo inevitable. El primer aviso llegó la noche del 3 de octubre. Un viento frío bajo de las llanuras del norte con una brusquedad que helaba la respiración. Los veteranos del condado dijeron que era una corriente pasajera, un recordatorio sin consecuencias. El propio Edward lo comentó durante la cena. El frío siempre asoma temprano y luego se retira. Margaret no dijo nada. Esa noche, después de limpiar la cocina, salió al porche con un farol y observó el cielo. El air olía escarsa, ese aroma metálico que precede la muerte de las cosechas. Intro, revisó sus cuentas y añadió 10 frascos extra la última tanda. Levaba 17 días envasando. El granero estaba lleno hasta las vigas con hileras brillantes de vidrio salado. A la mañana siguiente amanció cálido otra vez, y los peones volvieron a reírse. Edward siguió confiando en el clima. Margaret siguió trabajando. Faltaba un día para terminar el plan original, y ella decidió hacer horas extra sin pedir permiso, porque sabía algo que los demás se negaban a ver. El termómetro de su abuela, que levaba en el bolsillo del delantal, levaba 3 días marcando una presión atmosférica que solo significaba una cosa. El 18º día, Margaret selló el último frasco al anochecer. Tenía los brazos entumecidos y las manos agrietadas, pero los números cuadraban. Había producido suficiente para alimentar a 2 personas durante 6 meses, con un margen del 30% sobre sus cálculos iniciales. Edward pasó por el granero esa tarde y vio las estanterías repletas. Por primera vez, algo en su expresión cambió. No gratitud exactamente, sino sorpresa. Como un hombre que tropieza con una respuesta que no sabía que buscaba. Le preguntó si creía que usarían todo aquello. Ella respondió que sí, y añadió, más temprano de lo que usted cree. Él no preguntó a qué se refería. La helada ligó esa misma madrugada. No fue un descenso gradual, sino un golpe seco y blanco que cayó sobre el condado de Harland como una sentencia. Los campos que la víspera estaban verdes y cargados de fruto aparecieron al alba convertidos en cristal muerto. 6 grañas perdieron hasta la última calabaza. Los árboles frutos reventaron por dentro. El ganado que pastaba en los rastrojos quedó sin forage. En el rancho Callahan, Edward se despertó con el olor del frío, entrando por las rendijas. Salió al porche y vio la tierra blanca bajo un sol pálido que no calentaba nada. Su primera mirada fue hacia los cultivos, muertos. Su segunda mirada fue hacia el granero, corrió. Abrió la puerta de doble hoja y se quedó paralizado. Ali, intactos, brillando en la penumbra, estaban los frascos de Margaret, ordenados como un ejército silencioso que había estado esperando exactamente ese momento. Edward Callahan rozó con la yema de los dedos el vidrio del primer frasco. Aún conservaba el calor del celado. Lo alzó hacia la hendilla de las y via los duraznos suspendidos en almíbar, perfectos, con una etiqueta que decía INRO SMNATRES. Detrás de él, la voz de Margaret sonó queda. Quedan 347 frascos más. Edward C. Gyro. Margaret estaba al fondo del granero, envuelta en un chal grueso, con un farol en la mano. No parecía una mujer que acabara de salvar un rancho. Parecía alguien que había estado esperando este momento durante 18 días sin que nadie le prestara atención. ¿Cómo lo supiste? Preguntó él. No lo supe, dijo ella. Lo calculé. Calculaste una helada 3 semanas antes que nadie. Calculé lo que necesita un rancho de 2 personas para sobrevivir 5 meses de nieve sin ayuda externa. Hizo una pausa. La helada la trajo el viento. La comida la trajo yo. Antes de que Edward pudiera responder,
La puerta del granero si abrió de golpe. Perirumpio con el rostro desencajado, los dedos enrojecidos y la respiración entrecortada. Señor Callahan, los campos están muertos, to-dos. El maíz peres cristal, las calabazas se parten solas. Edward salió corriendo. Lo que encontró más allá del patio del rancho no era un paisaje de otoño, era un cementerio vegetal extendido hasta el horizonte. El frío había sido tan repentino y tan intenso que las plantas no se marchitaron, se congelaron vivas. Las hojas crujían al pisarlas. El silencio era absoluto, sin un solo pájaro. En las siguientes 2 horas, el resto del condado de Harlan despertó la misma pesadilla. La granja de los Whitman perdió toda la cosecha de manzanas y peras. El huerto de los Dawson, que iba a alimentar a su ganado durante el invierno, quedó inservible. La familia Harlow, al sur del arroyo, había invertido hasta el último centavo en una parcela de trigo de invierno, que no ligó a germinar siquiera. Edward mandó a Josiah, su capataz, a recorrer los ranchos vecinos. Volvió 3 horas después con noticias peores de las imaginadas. 6 granjas habían perdido el 100% de lo que tenían almacenado o en pie. El resto, apenas sobrevivían con lo justo para sus animales, pero no para las familias. El condado entero iba a pasar hambre. En el rancho Callahan, la noticia corrió de boca en boca entre los peones. Perry, el más joven, fue el primero en entender lo que significaba aquel granero lino. Esos frascos son lo único que le dijo a del mientras deseaban. Vamos a tener que rellenarlos, ¿verdad? Margaret, que entraba en ese momento con una hagaza de pan recién hornido, respondió antes que nadie. Ya están rellenados. Cada frasco tiene una semana asignada. Es suficiente para 2 personas hasta marzo, y un margen del 30% por si la nieve se alarga. Se sentó a la mesa. Pero solo si nadie toca un frasco fuera de su semana. Edward la miró desde el otro extremo. Aquello no era solo trabajo de conservas. Era un plan de supervivencia trazado con la frialdad de un general. Margaret no había envasado la cosecha sobrante, había blindado el futuro del rancho sin que él lo pidiera. Y ahora ese blindage iba a ser puesto a prueba, porque la noticia de las reservas del rancho Callahan ya estaba cruzando los caminos helados. Al mediodía, una comitiva de granjeros apareció en el patio. Eran 5 hombres. Ladraba Martin Corbett, dueño de la mayor extensión de cultivo del condado después de Edward, y ahora dueño de la mayor ruina. Venía con el sombrero en la mano y la desesperación mal disimulada bajo una capa de orgullo ranchero. Callahan dijo, tú tienes comida, nosotros tenemos familias, no voy a andar con rodeos. Edward los hizo pasar a la cocina. Margaret permaneció de pie junto al fogón, sin decir palabra. Corbett habló durante 10 minutos. Propuso repartir las conservas entre las 6 granjas afectadas. Ofreció pagar después, cuando llegara la primavera. Apeló a la solidaridad de los pioneros, a la ley no escrita de la frontera. Edward lo escuchó en silencio, con aquella expresión de quien ya ha calculado todas las opciones y sabe que no hay ninguna buena. Cuando Corbett terminó, Edward miró a Margaret. ¿Cuántos frascos necesitaremos si compartimos? Ella lo miró fijamente. Si damos la mitad, no llegamos a febrero. Si damos un tercio, nos quedamos sin margen. Si damos solo lo que sobra del 30% de reserva, no es suficiente ni para una familia. La cocina quedó en silencio. Esos frascos no son un excedente, señor Callahan. Son el cálculo exacto de lo que este rancho necesita para conservar a su gente y su ganado. Si los repart, condena a los suyos. Corbett se puso de pie de golpe. Y quien es ella para decidir lo que este rancho necesita. Es la mujer que envasó cada frasco mientras todos ustedes dormían, dijo Edward con una cama cortante. Y es la única que parece haber entendido lo que se nos venía encima. Aquella frase que como una losa. Corbett y los demás granjeros se marcharon con la amargura enquistada en la boca.
Edward C. Cuido en la casana con Margaret, y por primera vez desde que ella ligo, la distancia entre ellos se lino de un respido que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Pero la tregua fue breve. Al anochecer, una segunda visita llamó a la puerta. Esta vez no eran granjeros. Era el comité del pueblo, dos ancianos, un tendero y el predicador Marlo. Ellos venían con mayores modals, pero con la misma exigencia. El condado no puede permitir que una sola familia acumule alimentos mientras el resto mura de hambre, dijo Marlo, con suavidad litúrgica. Apeló a su conciencia, Edward. Margaret se plantó en el umbral de la casana. Levaba consigo un cuaderno de tapas gastadas y lo abrió sobre la mesa. Eran sus cuentas. Calorías, rations, fechas, nombres. Mostró línea por línea lo que significaba cada tanda de frascos. La papilla para el desuno de los peones, la fruta para evitar el escorbuto, las hortalizas para el caldo de la cena. Si de repartir, dijo sin levantar la voz, que si con los numos delante. Porque si abrimos el granero sin saber cuánto va a comer cada boca, esto no termina en solidaridad, termina en un sequio. El predicador Marlo la miró largamente. Luego asintió despacio. Que consta en acta dijo, pero sepa que el pueblo no va a olvidar quien tuvo la comida y quien la negó. Cuando la comitiva se fue, Margaret se quedó mirando la puerta cerrada. Van a volver, dijo, Edward asintió. Lo sé, no van a pedir añadió ella, van a tomar. Y cuando eso pase, el granero necesitará más que cerrojos. Esa noche, Margaret no se fue a dormir. Se quedó en vila junto a la ventana de la casana, con el mismo farol con que había trabajado durante 18 días, escuchando el viento que trae el olor de la nieve próxima. Alrededor de la medianoche oyó ruido en el patio. No eran coyotes. Eran pasos humanos rápidos y decididos que se dirigen hacia el granero. Margaret no gritó. No corrió. Colocó el farol en la mesa con una cama que no sencha y tomó la escopeta de doble cañón que Edward guardaba junto a la chimenea. La había limpiado ella misma una semana antes, previendo este momento. Salió al porche trasero sin hacer ruido. El frío le mordió las mejillas de inmediato, pero no le temblaron las manos. En el patio, tres figuras avanzaban agachadas hacia el granero. Uno de ellos levaba una palanca. Otro, un saco vacío. El tercero vigilaba la casa. Margaret levantó la escopeta, apuntó al cielo y disparó un solo cartucho. El estampido desgarró el silencio como un latigazo. Las figuras se congelaron. Antes de que pudieran reaccionar, Edward irrumpió por la puerta principal con su propio rifle, seguido de Josiah, Perry y Dell, que habían saltado de sus cadáveres al war el disparo. La visión de cuatro hombres armados fue suficiente. Los intrusos soltaron la palanca y el saco, saltaron la cerca del corral y desaparecieron en la oscuridad. Eran dos jornaleros de la Granja Corbett y un peón ocasional de Drywater Creek. Margaret los reconoció por las botas. No dijo nada. Bajó la escopeta y señaló la palanca abandonada. Volverán con más, dijo. Edward pasó esa noche en vila junto a la puerta del granero, envuelto en una manta de lana, con el rifle sobre las rodillas. Al amanecer, el cielo amanció plamizo y denso. El olor a nieve no era un aviso, era una certeza. Hacia las 10 de la mañana, un grupo mucho mayor apareció por el camino. Esta vez no eran solo granjeros, eran mujeres, ancianos, niños envueltos en harapos de arpillera. Martin Corbett marchaba al frente. Pero ya no levaba el sombrero en la mano. Levaba una hacha corta colgada del cinturón. Detrás de él, una docena de hombres con herramientas de campo y antorchas improvisadas. Se acabó pedir, Callahan gritó desde el límite del patio. Tenemos hambre. Mis nietos no han comido caliente en 3 días. No voy a esperar a que te sobre la comida mientras los míos se mueren. Abre el granero o lo abrimos nosotros. Edward no salió al patio. Se quedó en el umbral de la casana, con el rifle apiado en el marco de la puerta. Margaret permaneció a su izquierda,
sin arma visible, con el cuaderno de cuentas en las manos, y aquella expresión tranquila que tanto confundía a los hombres acostumbrados a leer el miedo en los rostros. Ustedes creen que esto es un tesoro, dijo ella, elevando la voz para que llegara a todos. No lo es. Esto es aritmética. Cada frasco está asignado a una semana y a una persona. Si lo rompen o lo roban, no ganan nada, porque no van a saber cuánto comer ni cuándo. En 3 semanas, el caos habrá acabado también con ustedes. Levanto el cuaderno abierto por la página del inventario. Hay 347 frascos. Sé exactamente qué hay dentro de cada uno. Sé cuántas calorías aporta cada tanda y cuánto tiempo puede trabajar un hombre con ellas. Si quieren repartir, podemos hacerlo en orden y con lógica. Pero si entran por la fusa perderemos todo, incluido lo que ustedes mismos podrían levarse. Corbett vaciló. Miró a los hombres que lo flanqueaban. La multitud que había llegado encendida empezó a fissurarse en murmullos. Algunos recordaban los estómagos vacíos. Otros la advertencia de una mujer que parecía la única que había previsto ese momento. Pero en aquel instante de duda, una voz rasgó el aire desde el fondo del grupo. Era Whittaker, el tendero del pueblo. Miren, yo mismo Roman 6 a Callahan vender su cosecha precio de oro hace 2 meses. Tiene dinero para comprar comida, no necesita esos frascos. ¿Por qué no nos los da? Margaret miró a Edward. Ambos sabían que era falso. Edward no había vendido nada. Pero Whittaker era el hombre que había estado comprando grano a bajo precio a los granjeros arruinados durante semanas. Justo él. Plantar aquella mentira en ese momento tenía un único propósito, romper la tregua. Y funcionó. La multitud rugió. Corbett levantó el hacha. Edward amartilló el rifle. Y entonces, desde el este, ligó un sonido que ningún hombre de la frontera confundía. El olido sostenido del viento del norte, que arrastraba una cortina blanca y espesa de nieve tan repentina que los árboles más lejanos desaparecieron en segundos. La tormenta había llegado. Y no era una ventisca pasajera. Era una per de hilo que avanzaba trayéndose el paisaje. La muchedumbre se detuvo. Los rostros pasaron de la furia al pánico. Algunos murmuran atrás hacia el camino por donde habían venido que ya no se vea. La temperatura quedó en picado. Margaret levantó la voz por encima del viento. Métanse en el granero, ahora todos. Dejen las armas en el suelo y entren. No fue una sugerencia, fue una orden. Y en la urgencia del momento la obedecerán. Dejaron el hacha, las palancas, las antorchas. Margaret abrió la puerta de doble hoja y dejó pasar a 40 personas al interior del granero. Los frascos estaban allí, ordenados como hileras de testigos silenciosos del único plan que había funcionado. Afuera, la tormenta rugió el resto del día y toda la noche. Fue la más violenta en 20 años. Murieron 2 cabezas de ganado en las granjas vecinas. Varios tecos colapsaron. 3 personas que no alcanzaron refugio perecieron congeladas a menos de una milla de sus casas. Pero dentro del granero Callahan, con el calor de los cupos, el olor a fruta envasada y la voz de Margaret dictando raciones exactas para cada familia allí presente, nadie murió. En 3 días de encierro forzoso, Martin Corbett aprendió de memoria la tabla de calorías de su nieto menor. Whittaker, que se había quedado sin discurso, recibió su ración como todos. Y los peones de Edward comprendieron que Margaret no había envasado comida, había envasado tiempo, negociación, dignidad. Cuando la tormenta ameno y se abrieron paso entre la nieve, la muchedumbre regresó a sus granjas con la mitad de los frascos del Rancho Callahan. No porque si los hubieran arrebatado, sino porque Margaret los entregó voluntariamente, uno a uno, con instrucciones precisas de cómo dosificarlos hasta que llegara ayuda del este. Edward la miró vaciar las estanterías sin decir palabra. Cuando el último refugiado se fue,
ella si volvio hasha ale. Queden shinto ashenta frascos, is menos del 60%. Pero tu digiste que con la mitad no legabamos a febrero dijo ale. Ya no somos dos, respondió ella. Somos más. Y esa fue la primera vez que Edward Callahan la miró no como un trabajador, ni como un salvavidas, sino como un hogar. Había perdido la mitad de su reserva pero algo en él, en ese instante, se lino por completo. La nieve no se derritió hasta marzo. En enero, el Rancho Callahan funcionaba como la única casina comunal del condado. Perry y del Levaban caldo, envasado a las granjas aisladas. Josiah restriba las rutas seguras entre los ventisqueros. Y Margaret, noche tras noche, se sentaba junto al fuego de la cocina con su cuaderno, restando frascos, sumando rations y recalculando cada día restante. Una noche de diciembre, cuando el frío apretaba con más fuerza y los frascos empezaban a escasear, Edward la encontró en el granero sola, haciendo el balance final bajo la luz d'un farol. Se detuvo a unos pasos de ella. Nadie que haya crecido en Minnesota lega al otoño sin saber lo que viene dijo ella sin volvers. No hablo del invierno, repuso él. Ella dijo el cuaderno sobre un barrel y se giró. El dio un paso más, y luego otro. Y en aquel granero lino distantes medio vacíos, con el olor a fruta y vinegar flotando en el air helado, Edward le dijo que estaba agradecido, y ella respondió que podía agradecer quedando cerca mientras terminaba el canteo. El se cuidó. Y se cuidó cada noche desde entonces, porque algunas abundancias no se miden en frascos. La nieve se retiró lentamente durante la primera semana de marzo. El deshielo convirtió los caminos en barro y reveló los campos arrasados. Pero también reveló algo que nadie esperaba. El Rancho Callahan seguía en pie, con su ganado vivo, sus peones en sus puestos y una cocina que nunca dejó de humir. De los 180 frascos que quedaron tras la tormenta, on restaban 23 cuando llegaron las primeras carretas de suministros desde Omaha. Margaret había calculado cada gramo con un margen tan ajustado que aquellos 23 frascos intactos eran la prueba irrefutable de que sin el robo de la mitad de las reservas habrían llegado a la primavera con excedente. Nadie en el condado lo olvidó. El 10 de marzo, Martin Corbett se presentó en el patio del rancho. Venía solo, con el hacha enfundada y la cabeza descubierta. Traía un saco de semillas de maíz y una carta firmada por dos familias del condado, en la que se comprometían a reconstruir el granero de Callahan si la tormenta lo hubiera dañado, a reponer cada frasco prestado con creces y a honrar la ayuda con trabajo voluntario durante la siembra de primavera. Edward leyó la carta en silencio. Luego se la pasó a Margaret. Ella la repasó con aquellos ojos que lo medían todo y asintió. No es un pago, dijo ella. Es una alianza. Y una alianza vale más que un granero lino. Edward aceptó. Esa misma semana, los hombres de las granjas vecinas llegaron con madera, clavos y brazos. Reconstruyeron la sección del granero que la tormenta había debilitado y ampliaron la cocina para albergar una despensa comunal. La visión de Margaret había transformado lo que pudo ser una guerra civil del hambre en un pacto de supervivencia. El condado de Harlan, que estuvo a punto de devorarse a sí mismo, se convirtió en el único rincón de Nebraska donde los vecinos comparten semillas, perros y promesas escritas. Pero la verdadera cosecha de aquel invierno no fue comunal, fue íntima. Durante aquellos meses de frío, Edward aprendió a leer el cuaderno de Margaret. Cada noche, después de la cena, se sentaban juntos a la mesa de la cocina y repasaban las cuentas. No era solo matemática, era la biografía de una mujer que había perdido una granja en Minnesota cuando tenía 16 años, que vaya a morir a su padre por no guardar provisions, y que desde entonces levaba aquellas cifras en la memoria como quien leva una cicatriz.
Edward que nunca hablaba de su esposa fallecida, empezó a contar historias del rancho que su abuelo había fundado. Intercambiaban silencios y confidencias con la misma naturalidad con que él envasaba duraznos. Perry el peón más joven comentó una tarde que la cocina ya no olía solo a pan, sino a algo más cálido. Del le dio un codazo. Josiah sonrió sin decir nada. En abril, cuando los primeros brots verdes asomaron en los campos, Edward le pidió a Margaret que lo acompañara a la loma norte. Ese era el punto más alto del rancho, desde donde se veían las praderas extenderse hasta el horizonte. Había sido el lugar favorito de su esposa, y él no había vuelto a subir desde que ella murió. Esta vez, sin embargo, quería mostrárselo a Margaret. Caminaron en silencio, esquivando charcos de deshielo. Al llegar a la cima, Edward señaló un árbol solitario, un roble viejo partido por un rayo que se afirmaba la tierra. Mi abuelo plantó ese árbol el día que fundó el rancho, dijo. Sobrevivió a 3 sequías, 2 plagas y una helada peor que esta. Ella apoyó la mano en la corteza. Sobrevivió porque alguien lo plantó en la tierra correcta. Edward la miró. Eso mismo pienso yo de ti. Fue la primera vez que lo dijo sin rodeos. Margaret no se enrolló ni apartó la mirada. Simplemente dijo que el viento de primavera le moviera el cabello y respondió. Si voy a quedarme, quiero que si como socia, no como empleada. Quiero mi nombre en la escritura de esta tierra. Edward no lo dudó. Lo tendrás, dijo y, por primera vez desde que la helada arrasó el condado, algo en su pecho se aflojó por completo. Badgerin de la loma tomados de la mano. Al llegar al patio, Perry y del Fingeren no haber visto nada. Falaron estrepitosamente. La noticia corrió más rápido que el deshielo. En Mayo, Margaret se convirtió en Margaret Callahan en una ceremonia discreta en el porche del rancho, oficiada por el predicador Marlowe, que ahora la miraba con respeto genuino. Asistieron todas las familias del condado. Martin Corbett levó una cesta de pan recién hornido. Whitaker, el tendero, donó un barrel de clavos para la nueva despensa. Incluso los 2 jornaleros que intentaron robar el granero aquella noche acudieron a pedir disculpas y ofrecerse como peones temporales. Margaret los aceptó con la misma cama con que había disparado la escopeta, sin rencor, pero sin olvido. Aquella primavera, la siembra fue la más temprana y abundante que recordaron en décadas. El rancho Callahan no solo se recuperó, prosperó. La despensa comunal se convirtió en un modelo imitado en 3 condados vecinos. Y en el centro de todo, Margaret seguía levando su cuaderno de tapas gastadas, ahora con nuevas cifras, hectáreas sembradas, cabezas de ganado, frascos para el próximo invierno. Un detalle sorprendente salió a la los años después, cuando un historiador local investigó la helada de 1876. Descubrió que la madre de Margaret, antes de morir, había escrito un almanac basado en patrones climáticos observados durante 4 décadas. Ese almanac había predicho, con un margen de error de 3 días, la fecha exacta de la helada que asoló Nebraska. Margaret no solo había heredado una técnica de envasado, había heredado un conocimiento que la mayoría de los hombres de ciencia ignoraban, y lo había usado para salvar un condado entero. Esa revelación celó su lugar en la historia de la frontera, no como la cocinera que envasó fruta, sino como la mujer que lee el invierno antes de que nadie supiera mirar al cielo. Con el tiempo, los frascos vacíos se convirtieron en hincha. Cada familia del condado conservó uno como recordatorio del invierno, en que aprendieron que la provisión no entiende de talas ni de apellidos. Y en el rancho Callahan, Margaret siguió envasando cada otoño hasta los 80 años, con el mismo farol, la misma pinza y la misma pregunta que la hacía Edward cada vez que terminaba la última tanda. ¿Crees que será suficiente este año? Él siempre respondía lo mismo. Contigo, siempre lo es. La historia de Margaret Callahan no quedó en los libros que cuentan las grandes conquistas del East. Quedó en los fogones.
En los cuadernos de cuentas, que las mujeres de la frontera empezaron a copiar. En los frascos vacíos que hoy aparecen en los desvanes de Nebraska, con etiquetas escritas a lápiz que dicen enero semana 3. Su legado no fue un monumento, fue un método. Y sin embargo, en sería una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces la persona que tiene la solución está justo delante de nosotros? Y la ignoramos porque no encaja con la imagen que esperábamos. Margaret pensaba más de lo que los canons de su época consideraban aceptable. Hablaba poco. No traía cartas de recomendación. Pero cuando el frío partió la tierra, era la única que había escuchado lo que la tierra levaba meses susurrando. Esa es la lección del Rancho Callahan. La provisión no vin con un uniforme reconocible. A veces calza delante el manchado de conserva y tiene las manos agratadas de tanto sostener lo que otros ni siquiera ven. Si esta historia te hizo pensar en alguien que fue subestimado hasta que la tormenta demostró que tenía razón, suscribid a este canal y seguilo hasta el final. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta donde lega este documental. Y descubrir juntos cuantos rincones del mundo garden todavía el eco de aquella cocina encendida en medio de la helada.